Naam, wiki ya kwanza hiyo inakatika ya mwezi wa 10 na bila shaka mengi yamekuwa yakiendelea katika maeneo tofauti humo nchini, na hii leo niko hapa angalau kujuza yale yaliyo muhimu katika taarifa zetu za habari, nikisaidiwa na Byron Abuli katika lugha ya ishara. Lakini kama kawaida, kwanza tupate vidokezo. Mbunge wa Sirisia John Waluke ajisalimisha baada ya jaji wa mahakama kuu kudumisha kifungo cha miaka 67 gerezani dhidi yake. Utepetevu katika utekelezaji mikakati ya kuepusha uhaba wa chakula ni kizingiti kikuu Afrika Mashariki. Na halmashauri ya IPOA yachunguza visa 7 kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Naam, ungana nami katika taarifa za leo, na tunaanza na taarifa kuhusiana na mbunge wa Sirisia John Waluke ambaye leo alijisalimisha baada ya jaji wa mahakama kuu Esther Maina kuafiki ile hukumu ya kifungo chake cha miaka 67 gerezani kwa madai ya kuilaghai halmashauri ya nafaka na mazao shilingi milioni 313. Mbunge huyo alikuwa amehukumiwa kutumikia kifungo hicho au kulipa faini ya shilingi bilioni 1. Mnamo mwezi Juni mwaka wa 2020, mbunge wa Sirisia John Waluke kupitia mawakili wake alipinga hukumu ya kifungo gerezani dhidi yake, ambapo aliwasilisha hati yenye alama 30 kuelezea kile alichokitaja kuwa tofauti na ukosefu wa uhuru katika kuafikia uamuzi huo. Hali kadhalika, alisema uamuzi huo ulitokana na stakabadhi zisizo sahihi za kushtakiwa kwake. Hata hivyo, hapo jana jaji Esther Maina alitupilia mbali rufaa yake, akisema upande wa mashtaka ulithibitisha bila shaka makosa dhidi yake ya kuitapeli halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao shilingi milioni 313. Jaji Maina alidumisha uamuzi wa mahakama wa mwaka wa 2020 wa kifungo cha miaka 67 ikiwa atashindwa kulipa faini ya shilingi bilioni 1. Na kabla ya saa 24 kukamilika, mbunge huyo alijiwasilisha katika mahakama ya Milimani alasiri ya leo, huku akificha uso wake ambako alizuiliwa akisubiri kupelekwa gerezani. Mshirika wake wa kibiashara Grace Wahungu alikuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 69 gerezani ama kulipa faini ya shilingi bilioni 1 pia. Opicho Chemtai, Darubini. Na kukosa kutekeleza mikakati ya kuzuia uhaba wa chakula kumetajwa kuwa kizingiti kikuu katika utoshelezaji wa chakula katika kanda ya Afrika Mashariki. Hali hiyo imewafanya raia wengi wa mataifa wanachama kukosa chakula na kukumbwa na athari za kiangazi. Ni kutokana na hali hii ambapo mataifa wanachama wa shirika la IGAD wameandaa mkutano wa dharura jijini Nairobi kujadili mbinu za kukomesha uhaba wa chakula miongoni mwa jamii. Kamche Menza anatuarifu zaidi. Zaidi ya watu milioni 47 katika kanda ya Afrika Mashariki wanahitaji kwa dharura msaada wa kibinadamu kufuatia majanga kama vile ukame, njaa na mafuriko, kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la IGAD Dr. Gulaid Atan. And that number might go up, as the Secretary was saying, because we're expecting the rainy season that has just started, October, November, December, will be below average. Mataifa 7 kati ya 8 wanachama wa shirika hilo yameathiriwa pakubwa. Somalia ndiyo iliathiriwa zaidi, ambapo zaidi ya watu milioni 7 wanahitaji msaada wa dharura. Nchini Kenya, zaidi ya watu milioni 4.35 wanakabiliwa na baa la njaa. 942,000 people, the cases of children aged below 6 to 9 months are acutely malnourished. Over 7 states out of 10 states are seriously affected by floods. Takwimu hizo za kuhofisha zilifichuliwa wakati wa kikao cha ngazi za juu cha mataifa wanachama wa shirika la IGAD yanayokabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo 4. The wide climate zone in Sudan gives opportunities of cultivating
wide ranges of crops, but Sudan has been under sanctions. It will also be very important that we think about the drivers of the drought and the underlying causes and come up with long-term development investments. Sehemu kubwa ya ardhi yenye rutuba barani Afrika haijalimwa au kupandwa mimea, huku wakulima wengi wakitegemea mbinu za jadi za kilimo. We need more mechanization power. You will not solve food crisis with dialoguing. You will solve food crisis by investing in precision agriculture. Our humanitarian response in the region amounts to 334 million euros for 22 alone. Wakati wa majadiliano hayo, mapendekezo 14 yaliafikiwa na mataifa hayo, ikiwemo kudumisha ushirikishi wa siasa endelevu, kubuni mwongozo madhubuti wa kuimarisha mifumo ya chakula na kuongeza uwekezaji katika vyakula vinavyoweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kamchemenza, Darubini. Na naibu rais Rigathi Gachagua amehimiza ushirikiano baina ya serikali ya taifa na serikali za kaunti na washirika wa maendeleo katika juhudi za kukabiliana na ukame unaokumba taifa hili. Akizungumza baada ya kuongoza mkutano wa pamoja wa tanzo hizo tatu, Gachagua alisema makundi ya ushirikishi ya kaunti yakiongozwa na makamishna wa kaunti yatasimamia usambazaji chakula cha msaada katika maeneo yaliyoathirika. Haya yanawadia wakati jamii zinazoishi katika maeneo kame zikiendelea kukadiria hasara kufuatia vifo vya mifugo vifo hivyo vinavyotokana na kiangazi. Hii ndiyo taswira inayoshuhudiwa katika eneo la Mashuru, kaunti ya Kajiado, ambapo wafugaji wanaendelea kukumbwa na hasara huku mifugo wao wakifa kutokana na ukame uliokithiri katika kaunti 25 za humu nchini. Kuna ile mabagi ng'ombe 4, hata saa nyingine hakuna nyasi, kuna kitu wa kukupatia. Kwa hivyo tunaona hiyo ni shida kubwa sana tuko nayo hapa. Mashirika yasiyo ya serikali pamoja na viongozi wa kidini wamekuwa wakitoa chakula cha msaada kwa jamii zinazoathiriwa. Katika kaunti ya Mandera, takriban watoto 106 wanakabiliwa na utapiamlo na wamelazwa katika hospitali mbalimbali za kaunti hiyo. Waziri wa afya wa kaunti hiyo, Daktari Mohamud Aden Mohamed, alisema idadi hiyo inasababisha kiwewe na mikakati ya dharura inapaswa kutekelezwa. The most vulnerable group that is affected is children below the age of 5 years. And we have had a situation where we are now seeing very many children being admitted for severe form of malnutrition. Jijini Nairobi, serikali ya kitaifa na zile za kaunti pamoja na washirika wa maendeleo wanaoshirikiana kwa minajili ya kukabiliana na athari za ukame walikongamana chini ya uongozi wa naibu rais Rigathi Gachagua kujadili mbinu za kuimarisha mikakati ya utoaji misaada. We want to thank our governors for agreeing to put money aside to partner with the national government and our development partners as a part of the mitigation strategy to help the people of Kenya who have been affected by the drought. Waliafikiana kubuni kamati shirikishi za kaunti zitakazosimamiwa na magavana na makamishna wa kaunti ili kuimarisha ukusanyaji na usambazaji wa msaada kwa jamii zilizoathirika na baa la njaa. There has been a lack of coordination between the national government, the county governments and our development partners, resulting to duplication of the various interventions. We have agreed that county steering teams are constituted and made operational. That will be chaired jointly by the governors and the county commissioners, and all the state and non-state actors will be members, and all those who are involved in the humanitarian intervention will be members of those committees. Kamati hizo zitakuwa zikiripoti kwa kamati kuu ambayo makao yake makuu ni katika ofisi ya naibu rais. Serikali ya kitaifa, serikali za kaunti 25 zilizoathirika pamoja na washirika wa maendeleo wanashirikiana kusambaza maji kwa walioathiriwa. Again, the Kenya Defence Forces have agreed to provide water rigs to engage
in an emergency drilling exercise to drill as many boreholes as practically possible in various parts of the country. Wakati huo, serikali tayari imesambaza magunia 520 ya mchele na mengine 720 ya maharagwe katika eneo la Kieni, kaunti ya Nyeri. Gisho Kiwashira, Darubini. Na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi ya IPOA inachunguza visa 7 vya ghasia zinazohusishwa na uchaguzi mkuu wa mwezi wa 8. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Ann Makori amesema visa vya ufyatuaji risasi, ubakaji na ghasia vilikuwa vichache mwaka huu ikilinganishwa na chaguzi zilizopita. Makori aliwasifia maafisa wa polisi kwa kujizatiti kusimamia vyema uchaguzi huo. IPOA is investigating 9 incidences, which include the following. There was assault of 7 people in Garsen, Tana River. Investigations are ongoing. There was shooting and serious injury in Eldaz, Wajir County. Investigations are at advanced stages. There was assault and injury in Tiati, Baringo County. Shooting and serious injury in West Gishu County. There was attempted rape in Wembuye, Bungoma County. Reduced incidents of police misconduct compared to 2017, where there were 27 deaths and 75 injuries. This time we only had 9 incidences that I've mentioned, no death as a result of police action. We actually call for better equipment for the policing sector and better protections and even insurance for their families. When a police officer falls, the family is left destitute. Na ombi la kutathmini na kusitisha kesi ya kuibeza mahakama dhidi ya kaimu mhariri mkuu wa shirika la utangazaji humu nchini KBC Millicent Awor lilisikizwa leo mbele ya jaji wa mahakama kuu Esther Maina. Mawakili wa Awor walitaka mahakama kuagiza kusitishwa kwa kesi hiyo inayoendelea mbele ya Hakimu Eunice Nyutu. Mahakama kuu ilitoa maagizo ya kusitishwa kwa kesi hiyo kwa muda na ikaagiza kwamba uamuzi kuhusiana na swala hiyo utolewe tarehe 11 mwezi huu. Kesi ya kuibeza mahakama dhidi ya kaimu mhariri mkuu wa shirika la KBC sasa imeelekea kwenye mahakama kuu kufuatia agizo la jaji Esther Maina, huku uamuzi wa swala hilo ukitarajiwa kutolewa tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka huu. Hapo jana kesi hiyo ilihairishwa kwenye mahakama ya ngazi ya chini, huku upande wa utetezi ukitaka kupewa nakala za stakabadhi za mahakama za tarehe 25 mwezi Machi wakati kosa hilo lilipodaiwa kutendeka. Judicial proceedings, Your Honor, we've got to determine what exactly is it that these proceedings are. Upande wa utetezi ulikuwa umeomba kukabidhiwa stakabadhi hizo ili uweze kumshauri mteja wao ipasavyo. And therefore, Mr. Odor can lay the attempt to get those proceedings the whole of yesterday and up when has the ICT system of the judiciary communicated. I wanted proceedings which we requested on 29th of September. Now exactly 1 week since we made such request. The person summoned before court has not been a witness, an advocate, or one of the accused persons, Your Honor. So that Your Honor will urge the court respectfully to accommodate us even further. Chama cha waandishi wa habari tayari kimeandika barua kwa tume ya idara ya mahakama kikiitaka kuingilia kati madai ya hujuma na vitisho kwa wanahabari kutoka katika idara ya mahakama. Wakati huo huo, kijakazi mwenye umri wa miaka 20 amehukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumlisha mtoto aliyekuwa akimchunga kamasi. Hakimu mkuu mkazi Festus Tere alisema kosa hilo lililotendwa na Catherine Mukoe lilikuwa zito na lilistahili adhabu ya kifungo gerezani. Inasemekana mshtakiwa alitenda kitendo hicho katika mtaa wa Fedha County ya Nairobi tarehe 28 mwezi Julai mwaka huu na amekuwa akizuiliwa katika gereza la wanawake la Lang'ata. Na mbunge mwanamke wa kaunti ya Wajir Fatuma Abdi Jeho sasa anataka kesi iliyowasilishwa kupinga ushindi wake itupiliwe mbali. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na aliyekuwa mbunge mwanamke wa kaunti hiyo Fatuma Gedi.
Kupitia wakili wake Omwanza Ombati, Jeho alisema mlalamishi pia alishindwa kulipa shilingi 1,500 kama inavyohitajika kisheria. Ombi hilo litasikizwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Abdikhair Mohamed, Darubini Wikendi. Na tunakwenda pumzikoni, tunarejea hivi punde kwa mengine. The world's biggest sporting event is here with us. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. KBC Television will air live 28 selected matches, while radio will beam live all the 64 matches. We would like to bring to the attention of the public that KBC is the only station that has exclusive 2022 FIFA World Cup free-to-air FTA broadcast rights for both TV and radio in the Kenya territory, and no other media outlet. Therefore, catch all the FIFA World Cup action live and exclusive on KBC TV and radio. KBC is indeed your true sports partner. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Wakazi na wafanyabiashara wa sehemu ya Ole Kasisi eneo bunge la Rongai, kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo na ile ya kitaifa kupitia halmashauri ya usimamizi wa barabara za mashinani kuharakisha ujenzi wa barabara katika eneo hilo. Wakazi hao wamelalamika kuhusu matatizo ya afya na hasara katika biashara zao zinazotokana na hali mbovu ya barabara hiyo, na kama mwanahabari wetu Yusufara anavyotuarifu, wakazi hao walioghadhabishwa wanasema watakuwa wakiandamana kila Ijumaa hadi tatizo hilo litakaposhughulikiwa. Hali mbovu ya barabara inayotumika na wafanyabiashara wa wanafunzi na wakazi wa eneo la Ole Kasasi huko Rongai katika kaunti ya Kajiado umewachochea wakazi hao kuandamana. Not too long ago it was lined out, it was graded, it was patched. It seemed like something is going to happen. Good amount of cement was poured on this road. Now what remains is actually the inhaling of this as dust. Kuna wanafunzi wengine wanatoka upande huko Kandizi, wanatembea kwa hii barabara na lori ikipita mbele yake. Hata mimi ni mmoja wao, siku moja nimeshakonga mawe nikaanguka chini. Wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma pamoja na wafanyabiashara wanasema biashara zao zimedorora baada ya ujenzi wa barabara hiyo kusitishwa. Hata abiria hapo kitambo wakati ilikuwa vizuri, tulikuwa tunaweza kubeba watu. Lakini mahali imefika saa hii hata abiria ni ngumu sana waingie kwa tuktuk kwa sababu hizi mabonde. Ikiendelea hivi huenda tukaenda nyumbani. Hata kwa hoteli vumbi inaingia. Clients wamehofia hata wakuji siku hizi tumekosa kazi. Hata wameanza kufikiria kulay off wafanyikazi wengine juu ya hii vumbi. Aya, kwa wanafunzi ndio hawa wenye tulikuwa tunabeba before wamehama hii area, investors wamehama hii area, kazi ya bodaboda imekuwa ni kama hakuna. Matamshi haya yalikaririwa na wakazi wa eneo hilo ambao walisema kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kumekuwa changamoto kubwa, ilhali hali zao za afya ziko hatarini. Cause wengine wetu tunaendesha hatuna mask, sisi watu wavae mask ya kuzuia nini. Ukienda kwa nyumba unasikia kifua imejaa nini. Waheshimiwa wanakuja tu hapo wanatupea promises hakuna. Kazi hao sasa wametoa wito kwa viongozi wa asasi husika za serikali kuharakisha ujenzi wa barabara hiyo. Yusufar, Darubini.
Na katika biashara, wenye viwanda vidogo vya kusaga mahindi hawajaafiki sheria kurutubisha vyakula ili kukabiliana na visa vya utapiamlo humo nchini. Kwa hayo na mengine katika mkusanyiko wa taarifa za biashara. Mnamo mwaka 2012, serikali iliratibu sheria ya kurutubisha vyakula ambapo wasagaji unga wa mahindi, ngano na mafuta ya kupikia wanahitajika kuongeza vitamini C na madini mengine kwenye vyakula. Sheria hiyo ilifanyiwa marekebisho mwaka 2015 ambapo serikali ililenga kuboresha lishe kwa kuongeza madini ya chuma, vitamini C, zinki, asidi na iodini kwenye vyakula ili kukabiliana na matatizo 7 yanayotokana na lishe duni humo nchini. Na miaka 7 baadaye, utekelezaji wa sheria hiyo umefikia 40% huku wasagaji wengi wakikosa kuzingatia urutubishi vyakula. Mkurugenzi wa mpango wa lishe bora duniani GAIN, Lea Kagwara, amesema wenye vinu na viwanda vidogo vya kusaga mahindi hawajaafiki sheria ya kuongeza madini kwenye vyakula vyao. A lot of millers can access the fortificants and they have the technology to fortify. But as you know, sometimes people just don't comply to the expected standard. That has been one issue. Kagwara sasa anawahimiza Wakenya kununua unga wa mahindi, ngano na mafuta kutoka kwa kampuni kubwa ambazo zimeafiki viwango vya ubora wa vyakula. When you look at the main millers and the main brands of the ugali and chapati flour, if I may call it that, then you can be sure that they are complying because those are big industries and they are able to comply and they have the technology and the means to comply. Mpango wa GAIN umeitaka serikali kusaidia wenye viwanda vidogo na vinu vya kusaga mahindi kuweka madini kwenye bidhaa jinsi inavyohitajika kisheria. Small and sometimes medium millers might not afford the right technology to be able to fortify. Small enterprises, the portion millers, we are working with the small industries that are doing packaging to ensure that we support them to have the capacity to do the fortification. Ni wakati wa kudunda viwanjani. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga na taarifa kwamba mkufunzi wa mchezo wa ujengaji misuli kutoka Uingereza Robert Phil yuko humu nchini na atashiriki katika makala ya kwanza ya mashindano ya ujengaji misuli ya Afrika Mashariki ambayo yataandaliwa kesho mjini Eldoret, gatuzi la Uasin Gishu. Phil atakuwa jaji mkuu kwenye mashindano hayo ya Afrika Mashariki. Zaidi ya washiriki 150 kutoka Uganda, Tanzania na wenyeji Kenya watachuana kuwania zawadi ya shilingi milioni 1. Aliyekuwa bingwa wa Afrika Evelyn Owala atakuwa miongoni mwa washiriki. Mashindano hayo ya ujengaji misuli yananuia kurejesha mchezo huu humu nchini ambao ni maarufu barani Ulaya na mataifa mengine ya magharibi. Washiriki wamefunzwa na Jaji Robert Phil kutoka Uingereza kuhusu kanuni za kufuzu kwa mashindano ya kimataifa na kanuni za kupinga matumizi ya dawa za kusisimua misuli katika mcheo wa ujengaji misuli. Just one person, we're going to have 5 more on my side. I think I'm going to learn with them as well because we never know everything. We need to I get this far being humble, and I'm going to keep this until my last day in the life. Some of our athletes have been privileged to go outside and compete outside, but we have local athletes who've not gotten the privilege to now expose themselves to international stage. But we decided now to bring in Robert Phil so that he can, expose to us his expertise and also help us raise our standards so that our athletes are able even to bring themselves up to speed and then eventually now compete internationally. Wakati huo, Narok imechaguliwa kuandaa makala ya 12 ya michezo ya baina ya kampuni za maji humu nchini ambayo imepangwa kuandaliwa mwezi wa Aprili mwaka ujao. This activity, which is a social activity in its own self,
It is an event that will bring us to know the measure and the standards, and trying to bring those water companies that are still down to bring at par so that they can also have an improved water supply. Michezo hiyo ya kila mwaka huwaleta pamoja wafanyikazi kutoka kampuni 40 za kutoa huduma za maji humu nchini. Makala ya awali yaliandaliwa mjini Kisumu na kuwavutia washiriki 2,000, ilhali makala ya mwaka ujao yanatarajiwa kuvutia zaidi ya washiriki 2,500. These sports which we do have every other annually has actually provided a platform for us to give solutions to local problems or to common problems to water service provision. This brings water companies, utilities in Kenya to share, interact, and look at the diversity in terms of the culture so that we can be able to move as a county, as a country with diverse opportunities. Michezo hiyo itajumuisha fani mbalimbali zikiwemo mchezo wa soka, mpira wa wavu, mpira wa pete, ajuga, drafti, chess, scrabble, vishale, pool na badminton. Kwingineko ni kwamba timu ya kaunti ya Meru ina matumaini kwamba itafanya vyema katika mkondo wa pili wa mashindano ya ndondi ya kitaifa licha ya changamoto nyingi zinazowakabili kama timu. Mashindano hayo yataandaliwa mjini Meru kati ya tarehe 13 na 15 mwezi huu. Tazama. Akiongea katika uwanja wa Kinoru, kocha George Odido alisema wanafanya bidii katika mazoezi na kwamba ana imani kuwa timu yake itaandikisha matokeo bora kwenye mkondo wa pili mashindano ya kitaifa ambayo yanaandaliwa mjini Meru kati ya tarehe 13 hadi 15 mwezi huu. Alisema ukosefu wa fedha na ukosefu wa eneo la kufanyia mazoezi umewalazimu kutumia eneo la kuegesha magari la uwanja wa Kinoru kama sehemu ya kufanyia mazoezi. Kuna wale wachache wamekuwa wakitusaidia. Kama kuna hospitali hapo inaitwa Medwell wamekuwa kusaidia, Mutindo Enterprise wamekuwa wakitusaidia. But unajua ukienda kwa mtu kila mara na aoni chochote kile kinarudi, anakuwa na ugumu wa kusaidia. So imefika mahali tumefika mwisho, tunakosa vile tunaweza attend games zingine. Hili iliwafanya wasishiriki katika awamu ya kwanza ya mashindano ya kitaifa yaliyoandaliwa mjini Kitale. Bondia wa uzani mwepesi Regan Odwade ametoa wito kwa vijana kujitosa katika mchezo wa ndondi, kwani hii itawafanya wawe hali nzuri kimwili na pia kuwaepusha na maovu ya kijamii kama uhalifu, ulevi na dawa za kulevya. Ningeomba kama kuna wanaweza jitokeza wakuja support bana. Talent ndo siku hizi pia inalipa, so wakiweza support pia tunaweza furahia. Juu tutakuwa tumefanya vitu tumependa. Ukikuja boka manze, confidence yako itapanda, utakuwa mtu fiti. Madrugs hakuna place itakupeleka. Pale utatenda tu hapo nje uende kuibu uliwe. Hapa na utakuwa place safe. Ana matumaini kwamba atafanya vyema katika mkondo wa pili wa mashindano ya kitaifa. Aidha, ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Meru kupitia kwa gavana Kawira Mwangaza kuwasaidia kuwa na jumba la mazoezi na vifaa ili kuwawezesha kushiriki mashindano ya nje ya kaunti hiyo. Mtazamaji, tuondoke humo nchini tuvuke milima na mabonde. Tunisia itashiriki kwa mara ya 6 katika fainali za kombe la dunia mwezi ujao nchini Qatar na ni miongoni mwa timu 5 za Afrika zilizofuzu kushiriki katika mashindano hayo ya soka ya kimataifa. Timu hiyo almaarufu Carthage Eagles imeshiriki fainali za kombe la dunia mara 5. Fainali hizo zitapeperushwa hewani kwenye runinga ya KBC Channel 1. Nicely flighted free kick and the header off the... Timu hiyo ya Tunisia ambayo kwa sasa inaorodheshwa katika nafasi ya 31 katika orodha ya FIFA ya timu bora duniani iliongoza kwenye kundi B la kufuzu kwa fainali za kombe la dunia kwa kushinda mechi 4 kati ya 6 za makundi. Timu hiyo inayofunzwa na kocha Jalal Kadri imefuzu kwa fainali za kombe la dunia mara 5. Mara ya kwanza ikiwa mwaka 1978 ambapo ilimaliza katika nafasi ya 9. Cue the party for Algeria. Yes. Kati ya
mwaka 1998 na mwaka 2006 ilifuzu mara 3 mfululizo kwenye fainali hizo. Hata hivyo, Tunisia haijaweza kufuzu kwa mechi za raundi ya pili katika fainali hizo. He has fizzed that in. Nchini Qatar, Tunisia imepangwa kundini D pamoja na Ufaransa, Australia na Denmark. Kikosi hicho cha Jail Kadri kinajumuisha nahodha Youssef Msakni, Sela Onyango, Darubini. Tusalie ugaibuni. Arsenal ilijipatia ushindi wake wa kwanza bila kufungwa nyumbani msimu huu baada ya kuitandika Bodo Glimt ya Norway mabao 3-0 katika ligi ya Europa nchini Cyprus. Manchester United ilitoka nyuma bao 1 na kuishinda Omonia Nicosia. In its favour, but they need more to happen yet. Rashford trying to make it happen. Martial, that's terrific. There's a kick out. Kufikia hapo ndipo na salimu amri na kumpa Salim aweze kutusalimu na kiba ya maneno. Naitwa Timothy Kipnusu. Na asante sana Timothy Kipnusu. Leo sitaki kuzungumza mengi, ila katika dunia wapende watu ila usiwaamini. Naitwa Harith Salim, mwenzangu katika lugha ya ishara alikuwa Byron Abuli. Usiku mwana. If you